Assalamualaikum. Okay, welcome everyone to my channel, Madam Shakirah Sanusi. Don't forget to subscribe, like, love, and share to everyone around. Alright? So see you around, and I hope you get benefits from my channel and keep on supporting me. Bye-bye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so here. Okay, for today, continue with the other video for revision for this chapter. Okay, for this video, I will highlight a few points that you need to alert in order for you to alert for this chapter. So what we will do is please look at the share screen that I show you. Okay, let's do this. I think I can bigger the slide. Let's see. Okay, can you see this one? No. Okay, yes, you can see. Okay, as you can see, our slide you have do and don't. Okay. What I want you to focus, the integer. Okay, integer for number line is not line. Okay, is a point. As you can see here, the way we draw the number line for integer, you need to put point because integer is one number that has 0, positive natural number, and we have a negative number. Okay, it is point. As you can see here, don't do this. Okay, don't just make 2 points and you combine the points. No, it's wrong. Okay, so let's look at another do and don't for this chapter for you to alert. Okay, integer, as we know that integer is positive number, 0 and negative number. Okay, so you use point. Okay, what I want to alert. Okay, apa yang saya nak alert kat sini adalah dari segi single. Okay, single tu maknanya lebih kecil, lebih besar sama dengan. Okay, wide screen, no? Okay, lebih kecil dan lebih lebih kecil, so kita akan guna point empty circle untuk akan guna dan circle. Okay, ini akan membezakanlah. Aku tengok kat sini simbol kita lebih kecil, so kita akan guna empty circle. Lebih kecil sama dengan kita guna empty circle. Jangan tersalah point, sebab bila tersalah point tu dia akan bermaksud yang berbeza. Okay, next. Let's look at next example. Okay, please wait. Okay, so for these indices, all right, indices, as you can see in the same question, you have operation divide and multiply. Okay, and the number, so you need to change to the same base. Okay, possible same bases. Okay, kita tukar pada base yang lebih kurang sama, so then kita combine. So bila base bahagi base, kuasa tolak. Base darab base, kuasa tambah. Okay, that's why kita dapat kat sini. Okay, apa yang kena highlight kat sini, don't. Jangan sekali-kali you put like you put bracket lah, salah. Okay, dia akan beri maksud yang lain. Okay, let's look at next one. Okay, because the content itself mungkin tak you tak nampak sangat. Alright, so this maybe can help you. Okay, next example you have here. Our question have number 5, 10, 20 and 2. So as you can see here, we can change to number 2 and 5, base 2 and 5. When you can change the base, you just arrange lah. Okay, number 5 together with number 2. Okay, so bila kita dah arrange kat sini, what you need to do is, cuba tengok dekat base number 2 here, just take the multiply because number 2 power of n, kita punya simbol operasi adalah darab. Okay, that's why dia darab kat sini. Okay, you just calculate. Okay, let's look at what you shouldn't do on the right hand side. Okay, for the right hand side, what's wrong here is 2. Okay, base 2
you have n minus 4n. Okay, here 2 power of 3n. 2 power of 3n, the original question kita punya operasi adalah multiply, bukan divide. Samalah, you buat bracket kat sini salah. Okay, alright, let's look at for the next one. Actually, you can get this material on the playlist for chapter 1. Okay, so our next example here. Okay, kita tengok yang ada color yellow dulu yang kat tengah ni. The yellow one, as you can see here, from second row, x square equal to 4 power of 3. X square, bila you bawa pergi opposite, dia akan jadi third. Okay, from square, bila you jadi third, dia masih ada plus minus. That's why our answer have two values. So you can see the do here. We have from square to third. Okay, so kita kena ada plus minus. Don't forget to put plus minus. Okay, as you can see here, it's totally the different value. Okay, let's move further. You don't have to worry for this chapter because but for this question that we ask, it's just not much, okay, but you need to prepare because the basic from this chapter we really use again and again in mathematics. Alright, so this is indices punya question. Okay, as you can see, you have 4 power of x, 2 power of x. So 4 power of x, 2 power of x, kita dapat nampak kita punya share base 2. So you change kat sini. Okay, bila you change base macam ni kan, what you should do adalah you bawa kuasa 2 keluar. Kuasa power inside outside sama saja kalau you susun kedudukan, asalkan base dia masih yang sama. Okay, so kita akan jadikan dia sebagai kuadratik. Bila kuadratik, you akan dapat the final value. Okay, what I want you to look at x equal to 3. Okay, tak ada masalah lah yang belah kiri tu. Okay, but for the right hand side, u equal to negative 2. 2 power of x equal to negative 2. Negative 2, kita kena fikir, boleh tak kita tukar dia menjadi 2 power of something? No way, no solution for that. Okay, that's why our answer is x equal to 3 only. Itu yang penting untuk indices. Okay, let's look at don't, the red color there. Okay, kita terus kepada conclusion kat bawah tu. 2 power of x equal to 2 power of negative 1. Is it right? No. 2 power of negative 1 is 1 over 2. Salah nah. Jangan sekali-kali tukar. Okay, jangan confuse dekat situ. Okay, 2 power of negative 1 is 1 over 2. Let's move to the next one. Okay. Alright. Let's look at this question. Okay, kita change semua kepada base 2. So bila base sama kiri kanan, kita just equal the power. Okay, ini yang saya masukkan from the video before. Okay, apa yang kena multiply kalau you nak guna indices punya formula? Base yang mesti multiply, darab itu mesti base, yang tambah itu adalah power. So jangan tertukar itu, sebab tu saya selalu tulis kat tepi tu, saya tak nak silap. Okay, for the do here you don't have problem, you can understand. Let's look at don't here. 4 dengan 8 tak boleh multiply. Okay, sebab 8 tu dia ada power, dia bukan lagi number dengan number, dia tak sama dah 4 darab 8. 32, right? 4 multiply 8 is 32. But here is 4 multiply with 8 power of x. Dia adalah rumah yang berbeza. Satu rumah kampung, satu rumah batu. Okay, so tak boleh nak darab. So 32 kat situ salah terus. Okay, tak boleh buat macam tu lah. Okay, next one. You have 2 power of 2x square equal to 2 power of 5x. Tak boleh lah kat situ lah. Wrong. A number can multiply or divide with a number with power. Okay. So tengok yang number 2 kat bawah tu. 2 power of 2x square. Okay, tengok dia bawa
pergi depan melainkan dia adalah kuasa pada non-bulok sahaja. Okay. Okay. Next slide we have what do we have here? We have exponential, that means it is indices punya form. Okay, kita bawa kuasa 2x tu, kita bawa kuasa 2 di luar. Okay, bila kita nak buat substitution untuk kuadratik. Okay, tengok kat sini, e power of x equal to negative 2. Negative value tak ada lah. So e tak ada power apa-apa pun you dapat negatif. Salah dekat situ, that is undefined. Maksudnya e kuasa x sama dengan 1. Ingat, 1 kita sentiasa ada value. Kalau kita nak samakan base, iaitu apa sahaja kuasa kosong. Tak kira lah number ke, A ke, B ke, Z ke, dia akan dapat anything base power of 0, dia akan dapat 1. Okay, so I look for that. So x equal to 1. Okay, so let's look at the highlight I put here. Remember the yellow one. Multiply adalah melibatkan 2 base, addition adalah untuk power sahaja. Okay. Addition, tengok soalan dekat Dun e kuasa 2x plus e power of x minus 2. Ni adalah base, e adalah base, tapi e dengan e ni dia bukan darab, dia adalah tambah. Okay, dia adalah add. Sedangkan kita punya teorem untuk indices, kita punya law untuk indices, yang base dengan base tu sifat dia mesti multiply, baru kita boleh tambah power. Okay, so kita tak boleh, untuk soalan ni kita tak boleh nak buat. Okay, ada pelajar, dia akan terus dia pergi tukar pula. Okay, dia nampak base tambah base, dia pergi buat power darab power. Salah lah. Okay, terbalik. Dia tak boleh. Dia tak akan bertukar. Ni adalah fix. Multiply mesti base, add mesti power. Okay, so ingat je. Totally this is wrong lah, the second line. Okay, you must know what multiply and what divide. Okay, yang tu saya dah highlight banyak juga dalam our last video. Okay, let's look at okay, I think I'm done with this one. Okay, next I will show you our next for us to apply what we did learn on the last video. As I share my next screen. Okay, please wait it to, okay. Alright, so next kita apply set pula nah. Tadi kita dah belajar. Okay, kita tengok kat sini kita punya set ada dekat kita punya denominator. So kita kena rationalize, multiply both up and bottom as set. Okay, so that's you got for question A and for question B. Don't. This conjugate doesn't involve operation. Jadi tak ada plus minus lah. Okay, no need for you to worry. Okay, let's look at this example. Set 8 over 2. Okay, set 8 over 2, kita tak akan biar kita jawab ni. Bila soalan kita melibatkan value set value, you have to simplify value inside. So kita akan tengok kat sini, 8 adalah sama dengan 4 multiply dengan 2. So kita akan pecahkan menjadi set 4 dengan set 2. Set 4 adalah 2. So we can cancel it easily. Alright. Ingat lagi tak? Tadi kita baru belajar pasal set, kita revise. Okay, so if you prepared with the concept, actually it is enough. Okay, so next for the search, kita tengok dulu kita punya theorem ke atas ni. Set A multiply set A is just equal to A, the term inside. And the multiplication of two bracket of set, okay, yang penting adalah term di depan dengan term di belakang ni adalah term yang sama, yang beza adalah operasi tambah tolak. So yang apa akan jadi adalah kita ambil term di depan tolak term belakang itu A minus B. Okay, let's look at on how we multiply. So what do you have here?
Kat sini kita tak boleh apply lah. The second, the blue box yang di bawah ni tak boleh apply untuk soalan nombor 1. Okay, as you can see here. What we need to do is just multiply 1 by 1. You have 2 multiply 2 set 5 multiply with 3 set 5. So what do you have? Number dengan number, set dengan set. So 2 multiply with 3, we have 6. Set 5 multiply set 5, you got 5 here. Okay, next number and number is negative 4 set 5 plus 9 set 5 minus 6. Okay, so you get our answer here. Another one is number 2. Okay, kita ada set dekat bawah. Set dekat bawah, that's mean we have to rationalize. To rationalize, kita just multiply with set 2 minus 1. Dia punya partner, dia conjugate dekat sini. Ini pun sama. Okay, make sure kita tak biar jawapan final answer kita set dekat denominator. Alright. So the don't here I did highlight. Okay. Let's move further to apply the set that we did learn on the last video. Okay, so here any set for equation kita guna square both side. Okay, as kita punya our first step. Betul? Sebab kita nak mudah cancelkan dia. So bila kita square both side, as you can see here we have 2 bracket and you just expand. Okay, bila kita darab multiply both term yang sama, apa yang akan tinggal adalah seperti dalam blue box kat sini lah. As you can see here we have term pertama tambah term yang terakhir, di tengah tu adalah 2 set A set B. Okay, so here it will be negative. Okay, kalau you expand you akan dapat negative di tengah. Sebab we have negative there, so you get 2 value of x. Okay, what is important for you to check your answer? Okay, tak semestinya dua-dua kita terima. It is compulsory for you to check your answer. Okay, let's move to the next thing for you to alert. Okay, perkara yang seterusnya. Okay. Okay, next. Okay, ini adalah favorite punya soalan lah. As you can see the question here, you ada set belah kiri, you tengok belah kanan. Okay, belah kanan ni ada denominator. So what we need to do adalah kita rationalize the conjugate first. Okay, kita darab dengan dia punya conjugate. Barulah kita settlekan dengan belah kiri. Okay, so kita nampak set belah kiri, kanan pun ada set. Apa yang kita buat, kita nak cancelkan set, kita square both side. Okay, that's it. Right, so kat sini solution dia adalah memulakan you compare term. Okay, apa yang kena alert kat sini? Integer. Okay, because the answer put specific integer. So integer we have negative natural number 0 and positive natural number. Okay, why you don't check for this third question? Kenapa kita tak check? Sebab kita only have one answer for P and one answer for Q. That's why. Okay, alright. Okay, next thing for you to alert. Ini soalan-soalan panjang lah, favorite lah ni. Okay, so kita nampak set everywhere. On the left ada, kat kanan ada, kat kiri ada. So kita akan buat square both side. Okay, itu step langkah yang pertama. And then another one, because it is equation, salah satu syarat adalah you equalkan belah kiri. Okay, term yang sama, keluarga term yang sama. Okay, so as you can see here, kita ada term tanpa set dan kita ada term ada set. Kita compare dia punya coefficient sahaja. Okay, bila kita compare tu kita boleh buat simultaneous equation. Alright, let's see what the value we have. Kita punya A dengan B ni adalah integer. Okay, so kita dapat the value of B here. Kita ada 1 and negative 1. 1 over set 2, negative 1 over set 2. That's why you need to know integer. What is integer? Integer adalah nombor bulat.
Dia ada natural number. Dia hanyalah number, not fraction. So automatic 1 over cert ni kita cancel. Yang tinggal adalah B equal to 1 dengan negatif 1 saja. So kita cari dia punya partner of A. Okay, dia mesti ada partner lah sebab in the same equation kita ada A dengan B. Okay, ini adalah soalan set equation. Kita dapat lebih daripada satu jawapan. So what you need to do is to substitute the value of A and B to the original equation. Okay, you punya left hand side, cari right hand side. If it is equal, so we accept the answer. Like you look at this one, when you check A equal to -1, B equal to -1, dia tak sama, so kita tak boleh terima jawapan dia. Okay, so kat situ mesti buat sampai habis. Right. Ini panjang this question, but it's really important. Okay, kat situlah ramai pelajar akan kita bisa buat silap hilang markah dekat situ. Okay, let me check for the slides. Dah habis ke? Okay, I think that's all untuk cert. Okay, so let's look at log pula. Tadi kita dah apply indices, cert, and now we go for log. Okay, kita tengok example dekat sini. Kita ada base 2, but number 2 here tak ada log. So kalau kita jumpa macam ni, kita boleh tambah saja 2 ni, kita tambah dekat dia, multiply dia dengan log 2 base 2. Okay, so bila kita multiply macam ni, apa yang kita buat adalah kita equalkan log 2, log base 2. So kita just equalkan all the number log. Okay, so kat sini dia akan jadi 2 kuasa 2 lah sebab kita dah tukar tadi. Okay, and you got the answer. Okay, next kita dapat 2 jawapan untuk log kat sini. Okay, the last video I said bila log dapat 2 jawapan kita kena check. Check dia tak sama macam cert tadi. Okay, check dia tak sama dengan cert. Apa yang kita check adalah kita ganti dekat setiap log term tu. Log tak boleh, nombor log tak boleh negatif. Kita punya base log pun tak boleh negatif. As you can see here, kita punya jawapan x equal to -2. Kita check yang negatif saja ya. Bila kita check yang negatif, kita masuk dekat kita punya soalan, kita tengok dekat log term tu. Cuba tengok belah kanan tu, log -8 base 2. So totally salah, undefined. Okay, so kita tak boleh terima x equal to -2 as our answer. That's why you reject that one. Okay, so tengok kat sini saya punya B must greater than 0, kita punya A pun mesti greater than 0. Okay, boleh tak kita tiba-tiba tambah log 2 base 2? Yes, boleh. Sebab apa? Log 2 base 2 is equal to 1. Alright. So, what you shouldn't do on the right hand side, apa yang awak patutnya tak boleh buat? Okay, selain daripada you tambah log 2 base 2, sebenarnya apa yang boleh buat adalah you tukar kepada bentuk indices. Okay, you see the cashew nut here, the green cashew nuts here. Okay, kita dapat kita punya jawapan. Apa yang awak buat adalah you just accept the answer. Sedangkan tak boleh lah. Okay. Kita kena check lah kita punya answer. Okay, let's go to the next highlight for this chapter. What's more that you need to alert for chapter 1, number systems and equations. Okay, let's look at kita recall dulu kat tengah tu. A power of M divide A power of N. Okay, so division kita adalah base, power kita yang minus power. Okay, so kita tengok soalan ni, apa yang saya buat adalah saya tukar bentuk daripada bentuk log kepada bentuk indices. So saya dapat bentuk indices kat sini. Kita boleh compare. Can we compare here? No. Kita tak boleh compare dekat sini walaupun kita tengok base dia sama, tapi isu dia adalah base tolak base equal to base. Kita boleh compare kat situ. Kita boleh compare power bila base
equal to base sahaja. Boleh compare power. Okay, so tak boleh dekat sini. Apa yang kita boleh buat adalah cuba guna balik 2 power of x plus 1 adalah sama juga dengan 2 power of x multiply with 2 power of 1. Okay. Bila kita nampak, bila kita pecahkan, tadi kan kuasa tambah. So, bila kuasa tambah, base yang akan darab. So, kita boleh faktor 2 power of x. So, kita dapat x value. Okay. What you shouldn't do here. Okay, apa yang awak tak patut buat dekat sini. Tengok yang atas ni, dia terus compare. Tak boleh compare lah. Sebab antara base tu ada operasi tolak. Tambah pun tak boleh. Dia mesti seketul base dengan seketul base baru you boleh compare dengan power. Okay. So, kita tengok apa yang kita buat kat bawah ni. Dia biar jawapan dia dalam bentuk U equal to 2 power of 11 over 2. Soalan tak tanya U, soalan tanya X value. So sepatutnya U kat sini dia tukar balik kepada 2 power of X. Okay. Okay, so good. This is very nice example for you to alert during this last minute revision. Okay. Okay. Next thing for you to alert. Here we are. Okay, this is a very nice question. So you have show the left hand side equal to 1. Okay, so kita tengok kat sini our question log tu ada dekat denominator, base yang berbeza. Kita ada base P and base Q. The first thing you need to do adalah kita mesti tukar kita punya base lah. Okay. Log PQQ, base Q. Okay, kita tengok formula change of base dekat atas. Okay, kalau you nak tukar kepada base yang baru, dia akan jadi macam ni lah. Log M base N, kita akan jadi log M base A over log N base A. Ataupun another formula of base, kalau you nak jadikan dia sebagai satu dekat atas, kita akan pakai base M atas dan bawah. Okay, so kita tengok sini apa yang kita buat adalah kita tukar semua kepada log base P. Betul? Okay, P. Okay, satu bahagi dengan pecahan, kita just tukar kedudukan yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. Yang ni kalau tak pasti buat manually. Okay. So, kenapa kita nak tukar kepada base P? Sebab bila you tukar kepada base P, yang bawah ni you akan boleh samakan kita punya penyebut. Sebab bila satu bahagi tadi you tukar kedudukan dia, so bila samakan penyebut, actually you just simplify your equation, which is a very good thing lah. Okay, next kita tengok dekat kita punya denominator, log PQ base P adalah sama dengan log P base P tambah log Q base P. Yang ni kita apply log punya theorem, iaitu bila you punya nombor log yang kita multiply, log tambah log. Iaitu jangan tertukar. Tulis yang dalam kotak biru ni, tulis dekat tepi. Okay, sebab you ingat benda tu. Tak susah pun untuk kita ingat. Okay, kenapa kita pecahkan jadi tambah? Sebab yang ni, yang bawah ni akan automatik jadi satu dan dia boleh terus sama dengan atas. Okay. So here, apa yang kawan awak buat dekat don ni adalah 1 per log PQP. Terus tukar menjadi log P, PQ. You ubah kedudukan. Salah nah. Dia 1 per ni. Okay, yes, saya faham dah. Okay, change of base ni kita tengok formula yang box yang merah color belah kanan ni. Kalau daripada formula 1 per, okay, kalau you nak terus tukar menjadi log sahaja, yang base tadi dekat denominator akan menjadi nombor log. Dia akan bertukar. Sedangkan apa yang buat ni dah salah. Okay. Totally wrong there. So let's move faster for the next thing for us to alert. We have
Okay. Okay, last thing for me to highlight, okay, for those who are afraid with this chapter, okay, kalau you mampu untuk cover the important things here, sebenarnya tak ada masalah dah untuk for this chapter, okay. Okay, so itu sahaja things yang you have to alert, okay, what you need to do. Okay, kalau you masih confused, you boleh tengok the video yang kita buat revision tadi. Okay. And here is actually the playlist for this chapter, one by one. So you can look at here, and I also put do and don't here. Okay. And of course, the summary or the revision for the whole chapter on the one video. Okay. That I just made this morning. Yes, this one. Okay. Okay, so this is just like guidance for those who are confusing, for those who are so nervous, who are so stressed. Okay, right now, okay, but please don't just stop, okay, because you still have time. Okay, so boleh tengok kat sini lah, complete for chapter 1. Okay, what is important is for you to hold the theorem tightly. Tu yang paling penting. Theorem tu kena pegang betul-betul, apply betul-betul. Jangan salah konsep. Okay, so I think that's all for today. Alright. And we see you again insyaAllah. Alright, so bye-bye. Thank you. Terima kasih kerana sudi melawat ke channel Madam Shakirah Sanusi. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, comment and on notification. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.